Hi everyone, it's me na again, and today I'm gonna show you how to make Ginataang Halo-Halo. So here are the ingredients that we need to make this type of dessert. So we need purple yam, peeled and cut into chunks. We also need plantain or saging na saba, cut into chunks. Also need batata or Japanese yam, corn kernel. We need jackfruit or langka, and then the tapioca pearls, the tiny ones, sugar, pandan leaves, coconut milk. I have 2 types of coconut milk here, and then juice din, buko juice. And for our bilo-bilo, we need glutinous rice and water. So gawin muna natin yung ating glutinous rice. So in a bowl, combine glutinous rice, 1 cup of glutinous rice and 1/3 cup of warm water. So, i-mix lang natin siya hanggang makuha natin yung tamang texture ng ating bilo-bilo. So, pagka medyo wet siya, lagyan lang natin ng konti pang glutinous powder hanggang makuha na natin yung tamang texture. So, pag hindi na dumikit sa palad nyo, nabibilog nyo na siya nang hindi dumidikit. So, okay na yun. Okay, so i-shape na natin into balls. So, yung paglalagay nyo, lagyan nyo ng oil para hindi dumikit. And then, i-shape na natin yung ating bilo-bilo into balls. So, depende yun sa size na gusto nyo. So, ito 1 inch. So, ayan ang ating bilo-bilo. I-set aside lang natin siya for later use. Okay, so in a pot, combine the coconut milk, coconut juice, tapioca pearls, sugar, yung ating pandan leaves, jackfruit, and then let it simmer for 20 minutes hanggang maluto na yung ating tapioca pearl. And then, i-follow natin yung ating remaining ingredients, corn, yung ating purple yam, saging, yung ating other type of yams, and then, simmer natin siya ng mga 10 to 15 minutes hanggang lumambot na yung ating ano. And then, lalagay natin yung ating bilo-bilo. So, dapat haluin natin siya kasi para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. So, malalaman natin kung luto na yung ating bilo-bilo pagka nag-float na yung bilo-bilo. Okay, so, ayan. So, tikman din natin kung kulang pa sa tamis, pwede tayo magdagdag. And check natin kung malambot na yung ating mga ingredients, yung kamote natin. And then, para lumapot to, maglalagay tayo ng, di-dissolve tayo ng 2 tablespoons of glutinous rice and 1.5 tablespoon of water, and then dissolve lang natin siya at saka natin i-mix sa ating ginataang halo-halo para magkaroon lang siya ng lapot. Eventually naman lalapot din yan kasi meron tayong bilo-bilo. Okay, so ayan, nag-float na yung ating bilo-bilo, so okay na to. So, itry nyo lang kung gusto nyo pa ng masyadong matamis. Ayan. So, this is ready to serve. Okay, so, lagay na natin siya sa bowl. Serving bowl. Ayan. So, yung iba, okay naman, masarap to kainin. Para sa akin, masarap to kainin pagka mainit. Pero, meron namang ibang kumakain ito ng gusto nila malamig. So, ayan. After, naman yan, nilagay mo sa ref, lalapot na siya. Okay. So, ayan. Ready na ang ating ginataang halo-halo. So, tikman na natin.